السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن بكم معنا في الدرس الثاني عشر من الجرامر اللي هو relative clauses. غنتعرفوا على relative clauses لاستعمال القواعد اللي مرتبطة بهم. A relative pronoun is one which is used to refer to a nouns mentioned previously to avoid repetition. يعني relative pronoun هو واحد الكلمة ولا واحد البريبوزيشن اللي كنستعملوها باش نعوضوا واحد الكلمة سابقة باش نتفاداو التكرار. whether they are people, places, things, animals or ideas. يعني التكرار هذا سواء كان عبارة عن أشخاص، أماكن، أشياء، حيوانات أو لا أفكار. Relative pronouns can be used to introduce relative clauses in joint two sentences. يعني relative pronouns تستعمل في البداية ديال relative clause. شنو هي relative clause؟ كتكون واحد الجملة وجملة أخرى تابعها اللي مرتبطة بها، هذه كتسمى relative clause. وقلنا relative pronouns كتستعمل في البداية ديال هاد relative clause، وكذلك تيكون بحال قلتي واحد الرابط ما بين هاد جوج الجمل. بالنسبة ل relative pronouns، so what are these relative pronouns? There are only few relative pronouns in English language. The most common are which, that, those, whoever, whomever, who, and whom. يعني بالنسبة ل relative clause راهم باينين في اللغة الإنجليزية قلال وباينين، اللي هما كاينة which, that, whose, whoever, whomever, who ولا whom. In some situations, the word what, when, and where can also function as relative pronouns because there are only few of them as listed in the table. يعني كذلك عندنا what, when, where اللي كنستعملوهم. بالنسبة ل relative pronouns اللي عندنا هما هادو اللي عندنا في هاد الجدول هذا غنتعرفوا عليهم. عندنا هو كنستعملوه باش نعوضو شنو subject أو لا object ولا person singular، يعني تيكون subject والobject والperson. which كنستعملو باش نعوضو subject أو لا object أو لا thing، ولكن ملي تنقولو subject أو لا object هذاك thing مثلا داك الشيء يقدر يكون subject في الجملة ويقدر يكون object في الجملة، المهم خص يكون شيء. هم كذلك كنستعملو باش نعوضو الobject ديال الverb. هم دائما كيتستعمل فقط باش نعوضو الobject ديال الverb ماشي subject. whose ديال البوزيشن يعني الملكية كيتستعمل باش نعوضو الملكية. that كنستعمل باش نعوضو subject ولا object اللي هو عبارة عن person أو لا thing. بالنسبة ل that تيكون هو flexible، يعني نقدروا نستعملوه سواء مع person أو لا مع الشيء، ما عندناش مشكل. when كنعوضو به الobject time، يعني كنعوضو الزمن إلا كان object. where كذلك كنعوضو به المكان إلا كان object. يعني باش تفهموا القضية كيفاش. يعني وين ما يمكنش نعوضو بها subject ولا وير. مثلا خصنا نعوضو بها object اللي كان عبارة عن زمان، وير إلا كان عبارة عن مكان. هنايا قلنا subject. شنو هما subject؟ يعني إلا قلت لكم هنايا subject هنايا شنو كتعني؟ as I, he, she, it, you, we, they. هادو هما subject أو لا اسم كلمة ديال واحد الشخص. object هو noun in the sentence. object هو عبارة عن كلمة عن اسم في الجملة ماشي subject. الposition when is of possessive pronouns or adjective. يعني إلا عندنا واحد adjective possessive غادي نعوضوه، مثلا my, his, her, its, your, their, our. أو لا عندنا ديك اس، مثلا فلانز كار، هذيك اس ديك apostrophe اس كتعني البوسيشن. examples: my uncle who is 76 has just retired. عندنا my uncle who عوضت لينا my uncle، لحقاش دابا هنا في الاصل عندنا my uncle معوده هنايا، ولكن حنا حيدناها ودرنا بلاصتها هو، لحقاش عوضنا الشخص. يعني في الاصل شنو كاين؟ my uncle has just retired، my uncle is 76، يعني جوج ديال الجمل فيهم my uncle. حنا حيدنا هذيك التكرار ديال my uncle عوضناه بهو. هنا عندنا this is the house which Adam built، which كتعوض لينا the house اللي هو a thing شيء. this is the school where I used to study، where هنا يعوض لينا school اللي هو مكان. دابا السبجكت راه ماشي هو the school، عبارة عن object وعوضناه بوير. دابا غندوزو للبراكتيس. الدرس راه ساهل ما معقدش، تيخصو واحد شويه ديال البراكتيس فقط.
بالنسبه للبراكتيس نخدموا بعض الجمل. she is the girl she works in the library. دابا حنا فين هو التكرار؟ عندنا she التكرار ديال البيرسون، يعني غنديرو she is the girl who works in the library. اولا باش نسهلو الاموريه غنديرو relative pronouns ديالنا هنايا فاصله who ونحيدو هادشي works in the library. اذا هذا هو الجواب she is the girl who works in the library. الجمله الثانيه here is the alarm clock I bought it yesterday. دابا التكرار فينا هو عندنا the alarm clock وعندنا it، هذا هو التكرار، يعني ما عاودوش 3 مرات. يعني حنا هضرنا على alarm clock وانا كذلك عاودنا هنايا خصنا نعوضوها باش شنو هو relative pronouns اللي كنعوضو به I think شيء اللي هو which. غنقولو he is the alarm clock فاصلة كنحيدو النقطة كنديرو فاصلة which I bought yesterday. غنحيدو هاد it باش نحيدو تكرار. الجملة الثالثة الجملة الثالثة I've spoken to John. His house was burgled last night. I have spoken to John. His house was burgled last Monday. دابا هنا شنو غنعوضو his اللي كترجع على John's house، يعني المنزل ديال جون. بالتالي هنا غنستعملو relative pronouns ديال البوزيشن، يعني غنقولو I have spoken to John whose house was burgled last night. burgled كتعني تعرض للسرقة. نمشيو الجملة الرابعة there is the hospital I was born there. عندنا هنا the hospital وعندنا كذلك there اللي كتعني اللي كتعوض لينا اولا كتعني التكرار ديال the hospital. بالتالي غادي نقولو there is the hospital فاصلة where I was born وغنحيدو there باش ما يبقاش لينا تكرار. خامسا that was the summer I met my wife then. عندنا the summer يعني الصيف وعندنا then اللي كيعني كذلك اللي كيعوض لنا the summer اللي هو تكرار ديال the summer. بالتالي غنقولو that was the summer when I met my wife وغنحيدو then. سادسا that's the lady her jewelry was stolen. يعني عندنا the lady وعندنا her ديال position. بالتالي حنا غنستعملو relative pronouns ديال البوزيشن اللي هو whose. اذا غنقولو that's the lady فاصلة whose jewelry was stolen. سابعا John is the man his house was destroyed. عندنا كذلك عندنا John وعندنا his house يعني البوزيشن. بالتالي غادي نستعملو relative pronouns ديال الملكية اللي هو whose. غنديرو فاصلة whose house was destroyed. ثامنا this is Fiona Webb she is a famous dancer. عندنا Fiona Webb وعندنا she اللي هي تكرار ديال Fiona Webb. بالتالي غنقولو هنايا who is famous. تاسعا this is the country the best wine is produced there. عندنا the country ياك وعندنا there. بالتالي there هو تكرار the country اللي هي الدولة. بالتالي غادي نحيدوها وغنعوضوها ب where. إذا نقولو this is the country where the best. نديرو مثلا juice نحيدو هاديك wine best juice is produced. 1945 was the year the Second World War ended then. عندنا then وعندنا 1945 اللي هو الزمن أولا the year. مثلا هنا غادي نحيدو التكرار ديال then و the year. هذا نديرو where باش نعوضو الزمن وين عفوا. هنا نقولو
1945 was the year when Second World War ended. بالنسبة للجملة الأخيرة That's the hotel I stayed there last summer. عندنا the hotel وعندنا there، يعني كيعنيو نفس الحاجة اللي هي the hotel، بالتالي هذا تكرار. غنحيدو there ونديرو This is the hotel where اللي هو relative pronouns ديال المكان I stayed. إذا كان هذا هو الدرس ديال relative pronouns. كما قلت لكم درس سهل، يكفي أنكم تعرفوا الأنواع ديال relative pronouns وطريقة الاستعمال ديالهم وشنو كيعوضوا بالضبط. الأغلبية عندهم المشكل مع whose اللي هو ديال الملكية ما عارفينوش، وكذلك هم قلنا الأوبجيكت ديال الفيرب، يعني كنعوضوا به بحال اللي قلتي المفعول به، ماشي الفعل ماشي الفاعل، كنعوضوا به المفعول به في الجملة the object of the verb. ما عندناش شي حاجه دابا هنايا ديال الاوبجيكت، هي تكون في حالات نادره فقط. الاغلبيه تيكونوا ديال البيرسون وديال الثينك وديال البليس وديال التايم اللي شفناهم دابا. اذا كان هذا هو الدرس ديال الروتيف برونونس. نلقاو ان شاء الله في درس جديد، وبالتوفيق للجميع.